Good morning student. Today we are going to learn 4th standard English subject 9th number poem Time for Everything. Now listen, in this poem the poet tell us that there is a time for everything. There's a time when we should run and when we should walk, when we should keep silent and when we should talk, when we should work and when we should play. The time for sleep is at the end of the day for children as well as for adults. There should be a time for everything that we do. We should even stand up and sit down at the correct time. However, the poet says in the end that we should take care that the time and actions match. Okay, now listen, see then some words from these poems. Now listen, see then first word, there, T-H-E-R-E, there, T-H-E-R-E, there, time, T-I-M-E, time, T-I-M-E, time, run, R-U-N, run, R-U-N, run, W-A-L-K, walk, W-A-L-K, walk, F-O-R, for, F-O-R, for. See the next word, silence, S-I-L-E-N-C-E, S-I-L-E-N-C-E, silence, T-A-L-K, talk, T-A-L-K, talk. See the next word, work, W-O-R-K, work, W-O-R-K, work, P-L-A-Y, play, P-L-A-Y, play. See next word, sleep, S-L-E-E-P, sleep, S-L-E-E-P, sleep. Listen students, once again I repeat these words. T-H-A-R-E, there, T-H-A-R-E, there, T-I-M-E, time, T-I-M-E, time, R-U-N, run, R-U-N, run, W-A-L-K, walk, W-A-L-K, walk, F-O-R, for, F-O-R, for, S-I-L-E-N-C-E, silence, S-I-L-E-N-C-E, silence, T-A-L-K, talk, T-A-L-K, talk, W-O-R-K, work, W-O-R-K, work, P-L-A-Y, play, P-L-A-Y, play, S-L-E-E-P, sleep, S-L-E-E-P, sleep. Students, you understand no these words pronunciation? Now listen, see the next word from this poem. C-L-O-S-E, clothes, C-L-O-S-E, clothes, D-A-Y, day, D-A-Y, day, E-V-E-R-Y, every, E-V-E-R-Y, every, T-H-I-N-G, thing, T-H-I-N-G, thing. See the next word, children, C-H-I-L-D-R-E-N, children, C-H-I-L-D-R-E-N, children. See the next word, grown-ups, G-R-O-W-N, grown, dash, U-P-S, grown-ups, G-R-O-W-N, dash, U-P-S, grown-ups. Stand, S-T-A-N-D, stand, S-T-A-N-D, stand, S-I-T, seat, S-I-T, seat, S-E-E-C,
double E C ACTIONS. 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 Listen students, once again I repeat these words. Clothes. CLOSE, clothes. CLOSE, clothes. DAY, day. DAY, day. Every. EVERY, every. EVERY, every. Thing. THING, thing. THING, thing. CHILDREN, children. CHILDREN, children. GROWN dash UPS, grown-ups. GROWN dash UPS, grown-ups. Stand. STAND, stand. STAND, stand. SIT, seat. SIT, seat. SEEC, SEEC. ACTIONS, actions. ACTIONS, actions. Students, you understand now these words pronunciation? Okay, now listen, I will explain the poem. So open the page number 20. See the 9th number poem, Time for Everything. 9th number poem, which? Time for Everything. Now listen. There's a time to run and a time to walk. There's a time to run and a time to walk. There's a time for silence, a time for talk. There's a time for silence, a time for talk. There's a time for work and a time for play. There's a time for sleep at the close of day. There's a time for everything you do. For children and for grown-ups too. A time to stand up and a time to sit. But see that the time and action fit. Now listen. I will explain this poem. Listen carefully. There's a time to run and time to walk. There's a time for silence, a time for talk. Now listen, the poet tells us there's a time for everything. कवी काय म्हणतो? प्रत्येक गोष्टीला काय असते? प्रत्येक गोष्टीची काय असते? वेळ असते. There's a time when we should run and when we should walk. आपली पळण्याची वेळ असते, आपली चालण्याची वेळ असते. When we should keep silent and when we should talk. आपली गप्प बसण्याची वेळ असते, त्याच पद्धतीने आपली कशाची असते? बोलण्याची सुद्धा वेळ असते. Now listen, see the next lines. There's a time for work and time for play. There's a time for sleep at the close of day. Now listen, poet tells when we should work and when we should play. कधी आपण काम करायचं किंवा कधी आपण खेळायचं. The time for sleep is at the end of day. आणि ही वेळ सकाळपासून अगदी झोपेपर्यंतची असते. पहा, जेव्हा आपण सकाळी उठतो तेव्हापासून अगदी झोपेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीची ही वेळ ठरलेली असते. There's a time for everything you do, for children, for grown-ups too. A time to stand up and time to sit, but see that the time and action fit. For children as well as for adults, there should be a time for everything that we do. पहा, अगदी लहान मुलापासून अगदी म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत प्रत्येकांची काय झालेली असते? प्रत्येक गोष्टीची वेळ ही ठरलेली असते. कधी कोणती गोष्ट करायची ते. When we should even stand up and sit down at the correct time. अगदी पहा, आपण अगदी उठण्यापासून ते बसण्यापर्यंत यापर्यंत काय झालेली असते? आपली वेळ ठरलेली असते. However, the poet says in the end that we should take care that the time and action match. पहा, शेवटी कवी काय म्हणतो? In the end that we should take
केअर दॅट द टाइम अँड ॲक्शन मॅच. आपली वेळ आणि आपली जी ॲक्शन आहे, जी हालचाल आहे, ज्या गोष्टी आहेत त्याची काय असते, टाइम काय होत असतो, मॅच होत असतो. Now listen once again, I repeat these poems. See, there's a time to run and time to walk. There's a time for silence, a time for talk. There's a time for work and a time for play. There's a time for sleep at the end of day. Now listen, in this poet, the poet tells us that there is a time for everything. There is a time when we should run and when we should walk. When we should keep silent and when we should talk. When we should work and when we should play. पहा, इथे कवी काय म्हणतो, प्रत्येक गोष्टीची वेळ ही काय झालेली असते, ठरलेली असते. आपण कधी पळायचं, कधी चालायचं, किंवा कधी गप्प बसायचं, किंवा कधी बोलायचं, कधी काम करायचं किंवा कधी खेळायचं, ह्या गोष्टीची वेळ ही काय झालेली असते, ठरलेलीच असते. नाउ लिसन, सी द नेक्स्ट लाइन्स. देयर्स अ टाइम फॉर एव्हरीथिंग यू डू. देयर्स अ टाइम फॉर एव्हरीथिंग यू डू, फॉर चिल्ड्रन अँड फॉर ग्रोन अप्स टू. A time to stand up and a time to sit, but see that the time and action fit. Now listen, there's a time for everything you do, for children and for grown-ups too. A time to stand up and a time to sit, but see that the time and action fit. The time for sleep is at the end of day. पहा, झोपण्याची वेळ ही आपली शेवटची वेळ असते. For children as well as for adults, there should be a time for everything that we do. When should even stand up and sit down at the correct time. However, the poet says in the end that we should take care that the time and action match. Now listen, इथे कवी काय म्हणतो, कवी काय म्हणतात की अगदी झोपण्यापर्यंत, टाइम फॉर स्लीप इज ॲट द एंड ऑफ द डे. कवी म्हणतात की अगदी झोपण्यापर्यंत, सकाळी उठल्यापासून अगदी झोपण्यापर्यंत आपली वेळ ही काय झालेली असते, ठरलेली असते. पहा, फॉर चिल्ड्रन ॲज वेल ॲज फॉर अडल्ट, अगदी लहान मुलांपासून म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत. देअर शुड बी अ टाइम फॉर एव्हरीथिंग दॅट वी डू. पहा, अगदी आपण कोणत्या वेळेस कोणती गोष्ट करायची हे सुद्धा काय झालेलं असतं, टाइमच ठरवतो. म्हणजे कोणती गोष्ट कुठल्या टायमिंग वरती करायची हे सुद्धा टाइम वरतीच अवलंबून असतं. वी शुड इवन स्टँड अप अँड सिट डाऊन ॲट द करेक्ट टाइम. पहा, अगदी आपण उठण्यापासून बसण्यापर्यंत ह्या गोष्टी सुद्धा काय करतो, टायमिंग वरती, करेक्ट टाइम वरतीच करतो. However, the poet says in the end that we should take care that the time and action match. पहा, शेवटी कवी काय म्हणतात की we should take care that the time and action match. आपण काळजी घेतली पाहिजे की वेळ आणि जी ॲक्शन आहे, कृती जी आहे, वेळ आणि कृती ह्यांचं काय झालं पाहिजे, समतोल हा राहिला पाहिजे. Do you understand now this poem? Now listen. The poet tells us that there is a time for everything. There's a time when we should run and when we should walk. When we should keep silent and when we should talk. When we should work and when we should play. The time for sleep is at the end of day. For children as well as for adults, there should be a time for everything that we do. We should even stand up and sit down at the correct time. However, the poet says in the end that we should take care that the time and action match. पहा, या कवितेमध्ये कवी काय म्हणतात की प्रत्येक गोष्टीची वेळ ही काय झालेली असते, ठरलेली असते. अगदी आपण पळण्यापासून ते चालण्यापर्यंत, किंवा अगदी गप्प बसण्यापासून ते बोलण्यापर्यंत, नाहीतर अगदी काम करण्यापासून ते खेळण्यापर्यंत ही आपली काय झालेली असते, वेळ ठरलेली असते. पहा,
अगदी सकाळी उठल्यापासून ते झोपेपर्यंत, अगदी लहान मुलांपासून अगदी म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीची ही काय झालेली असते, वेळ ठरलेली असते. म्हणजे जे काम करतात ते त्या गोष्टीची ही काय झालेली असते, वेळ ठरलेली असते. अगदी आपण उभा राहण्यापासून ते बसण्यापर्यंत हे काय होतं, करेक्ट टायमिंग वरतीच होतं. म्हणून कवी शेवटी काय म्हणतात की आपण काळजी घेतली पाहिजे. कशाची? जी आपली जी वेळ आहे, जी आपली वेळ आहे किंवा वेळ आणि कृती आहे, त्या दोन्हींचा काय मिळाला पाहिजे, समतोल. समतोल हा झाला पाहिजे, साधला पाहिजे, ते मॅच झाले पाहिजे. ओके, यू अंडरस्टँड नो दिस पोयम? नाउ लिसन वन्स अगेन, आय रीड दिस पोयम. लिसन केअरफुली. पोयम्स नेम, टाइम फॉर एव्हरीथिंग. पोयम नंबर 9, टाइम फॉर एव्हरीथिंग. There's a time to run and a time to walk. There's a time for silence, a time for talk. There's a time for work and a time for play. There's a time for sleep at the close of day. There's a time for everything you do, for children and for grown-ups too. A time to stand up and time to sit, but see that the time and action fit. Student, you understand now this poem? I think you understand it. Thank you.